Jadi kau tak ada makan mama? Assalamualaikum and salam sejahtera. Today we are going to learn chapter 4, Introduction to Organic Chemistry. Okay, in this chapter we're going to learn subtopic 4.1, that is molecular formula and structural formula. At the end of this lesson, students should be able to A. Define structural formula, B. Show structural formula in the form of expanded, condensed and skeletal structure based on molecular formula. C. Classify carbons into primary, secondary, tertiary or quaternary, and hydrogens into primary, secondary or tertiary. Alright. What is organic chemistry? Organic chemistry is the chemistry of carbon compounds. Organic compounds contain hydrogen as well as carbon, while other common elements are oxygen, nitrogen, the halogen, sulfur and phosphorus. There are many varieties of organic compounds, amazingly more than 10 millions. They may exist as simple or complex molecules as gases, liquids or solid, and colored or colorless. Alright. Hydrocarbon can be divided into two categories. Okay, first is saturated, and saturated compounds contain only single bond. Okay, example C single bond C in alkane and cycloalkene. Okay, another type of hydrocarbon is unsaturated. Okay, and for unsaturated compound, it contains at least one carbon-carbon double bond or triple bond. Example alkenes or alkynes. Okay, saturated itu apa Saturated itu tepu. So kalau tepu tu maksudnya alkane dah tak boleh undergoes addition reaction, tak boleh tambah dah. Tepu tak boleh tambah. Okay, unsaturated tu tak tepu. So kalau tak tepu maksudnya boleh tambah lah. Alright. All organic compounds consist of carbon atoms. Properties of carbon atoms has 4 valence electrons and can form 4 covalent bonds. Okay, covalent bonds tu kita boleh tunjukkan melalui C single bond C, C double bond C ataupun C triple bond C. Okay, 3D formula. 3D formula ada wedge, dash wedge and line formula. Okay, apakah 3D formula tu? Describe how the atoms of a molecule are arranged in space. Okay, contoh kita tengok tu. Okay, ada apa ni? Okay, cuba lihat betul-betul ni ada. Yang ni yang kita panggil dash wedge. Ini kita panggil wedge. Yang ni kita panggil line sahaja. Okey. Kita lihat ni Okey, kita lihat ini kita ada gambar molekul. Okey, ada gambar molekul. So kalau molekul ini dalam bentuk 3D lah ni. Molekul ini dalam bentuk 3D. Okey, macam mana kita nak represent 3D molekul ini dalam lukisan? Okey, dalam lukisan. So kita boleh gunakan wedges, dash wedge and line formula tadi. Okey. Untuk nak represent molekul ini berada di atas plane. Okey, atas plane, kita gunakan line sahaja. So contohnya yang merah ni atas plane. So kita gunakan simbol line sahaja. Okey, nak tunjukkan yang biru ni pi ke depan. So kita gunakan simbol wedge. Nak tunjukkan yang oranye ini duduk di belakang, so kita gunakan dash wedge. Okay, boleh? Okay, now cara lukis dia macam ni lah. So yang ini line kan. So line itu menunjukkan atoms ini berada di atas plane. Line in the plane. Yang dash wedge ni menunjukkan atoms ini berada di lie behind the plane. Okey, yang dash wedge ini merujuk kepada atom itu berada di project out of the plane, tala ke depan. Boleh? Alright, next.
classification of carbon atoms. Okay, untuk classification of carbon atoms ini, selepas ni kita akan cuba jawab sama-sama. So, student boleh pergi dapatkan handout dengan Puan Suzila dekat unit kimia. Mungkin boleh wakilkan student lah untuk ambil handout tu dengan Puan Suzila. Okay, classification of carbon atom. A carbon atom can be classified as primary carbon, secondary carbon, tertiary carbon, and quaternary carbon. Apa itu primary carbon? Okay, primary carbon is carbon which bonded to one carbon. Okay, primary carbon, carbon yang terikat kepada satu carbon yang lain. Secondary carbon is carbon which bonded to two carbon. Tertiary carbon bonded to three carbon. Quaternary carbon which bonded to 4 carbon. Alright. And classification of hydrogen atom. A hydrogen atom can be classified as primary hydrogen, secondary hydrogen, and tertiary hydrogen. Apa itu primary hydrogen? Primary hydrogen is hydrogen which bonded to primary carbon. Secondary hydrogen is hydrogen which bonded to secondary carbon. Tertiary hydrogen is hydrogen which bonded to tertiary carbon. So, kalau kita nak faham ataupun kita nak classify hydrogen atoms ni, kita kena tahu classify carbon terlebih dahulu. Okay, and classification of hydrogen atom ini depending on the type of carbon atom bonded to it. There is no quaternary hydrogen. Kenapa pula tak ada quaternary ya? Kenapa tu? Okay, sekarang kita cuba lukis structure yang ada quaternary carbon. Okay, quaternary carbon. Contoh macam ni ya. Kita ambil slide lain lah. Kita lukis. Simpan. Okay, contohnya yang ini ya. Kita ada quaternary carbon kat sini. Quaternary carbon ialah carbon yang terikat kepada 4 carbon yang lain. So, carbon tengah ni adalah quaternary carbon. So, bila quaternary carbon, boleh ada hydrogen bonded to quaternary carbon ke tak? Tak boleh lah kan? Sebab carbon ini dah fully bonded kepada 4 carbon dah. Okay, so that's why tidak boleh wujud quaternary hydrogen. Okay, alright. Okay, so explanation tadi boleh faham lah kan? Okay, that's why quaternary carbon has full attached to 4 other carbon atoms. Therefore, there is no space for hydrogen to attach to that quaternary carbon. Next. Okay, so kita lihat this example. Alright, okay, kita lihat dahulu carbon tengah ni. Carbon tengah itu. So, apakah kelas carbon tersebut? Okay, kita lihat carbon ini. Carbon ini bonded kepada 1 carbon. Okay, bonded to 1 carbon. So, this is primary carbon. Okay, what about this hydrogen? This hydrogen bonded to primary carbon. This hydrogen bonded to primary carbon. So, it will be primary hydrogen. Alright? Okay, now look at this carbon. Okay, this carbon bonded to 1 carbon. So, this is primary carbon. What about this hydrogen? These 3 hydrogen. Okay, this hydrogen bonded to primary carbon. So, this hydrogen will be primary hydrogen. Alright. Next example. Okay, kita tengok dahulu carbon tengah. Okay, carbon tengah dalam circle biru tu. Okay, this carbon bonded to 1 carbon, 2 carbon, and 3 carbon. So, this carbon will be tertiary carbon. Alright? And this hydrogen is bonded to tertiary carbon. So, this hydrogen will be tertiary hydrogen. Okay, look at this carbon. Look at this carbon. This carbon bonded to 1 carbon. So, it will primary carbon. It will be primary carbon. What about
this hydrogen. This hydrogen bonded to primary carbon. So, it will be primary hydrogen. Alright. Next. Okay, we have practice exercise here. How many primary, secondary and tertiary carbons are present in the 1-subbutyl 2-methyl cyclopentane? Okay, we have this combination of skeletal and condensed structure here. Okay, so kalau kita dapat soalan bentuk macam ni, firstly ialah kita boleh tunjukkan karbon tersebut supaya mudah nak label structure. Okay, tunjukkan karbon dalam skeletal structure itu. Okay, sebenarnya dalam skeletal structure ataupun structure seperti ini structure seperti ini, every corner, every bucu is carbon. Okay, every corner is carbon. So kita tunjukkan karbon-karbon yang ada di every bucu itu. So kita tunjuk carbon, 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 carbon. Okay, macam saya bagi tahu tadi lah, setiap bucu itu adalah carbon. Okay. And kita tahu carbon itu boleh form 4 covalent bond. So, kita lihat satu-satu. Okay, start dengan carbon ini dulu. Okay, carbon itu dah ada berapa bond? Dah ada 3 bond. 1, 2, 3. So, this carbon will bonded to another hydrogen. So, akan ada satu lagi hydrogen di sini. Alright. Okay. And yang berikutnya, carbon ini akan ada 2. Yang ini kita akan belajar detail lagi selepas ini Ini sekarang ni kita just nak classify je dulu. So untuk memudahkan classification kita boleh letak hydrogen. Kalau tak letak pun tak apa sebenarnya. Okay, di sini akan ada 2 hydrogen. Okay, now kita nak classify. Classify carbon. So kita kena lihat carbon itu terikat kepada berapa carbon yang lain. Okay, refer kepada first carbon. Okay, this carbon bonded to 1, 2 carbon. So this carbon is secondary carbon. Kita tunjukkan label dia. Tunjuk dengan warna merah lah. This is secondary carbon. Okay, carbon yang berikutnya. Carbon yang atas sekali tu. Carbon ini. Okay. This carbon bonded to 1 carbon. Bonded to 1 carbon. So, it will be primary carbon. Alright. Okay, this carbon. This carbon bonded to 2 carbon. Bonded to 2 carbon. 1, 2. So, it will be secondary carbon. Okay, this one also secondary carbon. This one also secondary carbon because it bonded to 2 carbon. Okay, this carbon. This carbon is bonded to other 3 carbon. So, it will be tertiary carbon. And this carbon, this one, bonded to other 3 carbon akan jadi tertiary juga. Okay, this one is primary because bonded to 1 carbon. This carbon is secondary, bonded to 2 carbon. This one is primary. Okay, so kita dah labelkan. Sekarang ni boleh drop your comment. Kita kira Okay, saya akan baca komen tersebut. Okay, kita tunggu komen sekejap. Okay, boleh komen. Ada berapa primary dulu? Okay, berapa primary carbon di situ? Okay, ada berapa primary carbon? Kita tunggu jawapan. Primary carbon. Okay. Ada yang komen? Okay, ada 3. Okay, ini Sam kata 3. Syazirul, Saiful Zaman 3. Aiman Fitri 3. Syed Zahin 3. Okay, betul 3. Betul ke ada 3? Betul ke Puan Syafiqah? Betul ke Puan Syafiqah? 3. Miss Syafiqah. Betul 3? Okay, kita ada 3 primary carbon di situ. 3. Secondary. Secondary carbon ada berapa? Okay, kita tunggu jawapan secondary carbon. Secondary carbon, kira. Soalan bukan sekadar minta labelkan sahaja, dia boleh minta kita kira bilangan. Okay, secondary carbon ada 5. Betul tak 5? Betul tak Miss Syafiqah? Okay. 5. Okay, 5 kita check sama-sama betul tak 5. Okay, ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Okay, betul. Tertiary. Tertiary. Okay, tertiary pula. Free master jawab 5 tadi, betul.
Erza jawab 5 betul. Lain-lain. Sekarang tertiary. Tertiary carbon ada berapa? Tertiary carbon ada 5 sahaja. Ini 2, ini 5 sahaja. Okay, next example. Okay, next example. Ini ada dalam handout. Okay, siapa yang tak dapatkan lagi handout boleh dapatkan dengan Puan Suzila. Okay, how many primary carbon, secondary carbon and tertiary carbon in this compound? Okay, so first, macam saya bagi tahu tadi, setiap bucu ialah carbon. Okay, ini sebenarnya kaedah mudah lah supaya kita tidak apa benda tu yang tiba-tiba tu macam tu, macam rangka apa ni. So letak itu carbon kat situ. Okay, so lihat. Carbon yang pertama ni, carbon yang first ini bonded to one carbon. Bonded to one carbon. Hang dah pula ni. Sekejap nak, ada technical error. Okay, bonded to one carbon. So, it will be primary carbon. This one going to be secondary carbon. This one going to be tertiary carbon. And this one is primary carbon. And this one is primary carbon. So, how many primary carbon there? Berapa tu? Ada berapa primary carbon? Kan ada? Ada baca komen? 4? Oh, ini yang mana satu ni? 4 ni. 4 primary carbon? Primary carbon. 3. Zairul, betul. Irsyad, Irfan, betul. Okey, 3. So, primary carbon kita ada 3. Kemudian, secondary carbon. Secondary carbon ada 1 saja kat sini je. Okey, ni ya. Ada 1. And tertiary carbon pun ada 1 juga kat sini. Okey, ini primary carbon ada 1. Okay, hydrogen. Hydrogen. So, nak kenal classification of hydrogen, kita kenal dahulu class of carbon. Dah kenal class carbon, boleh kenal class of hydrogen. So, berapakah primary hydrogen di situ? Primary hydrogen. Okay. Ini primary hydrogen. So, ada 3, 6, 9. So, semua ada 9. 9. Secondary hydrogen. Secondary hydrogen. Oh, Puan tak label ni. Puan tak label. Alah, padam habis. Tak label kan? Okay, kalau tak label kan tak apa ke? Kalau kita tak labelkan pun kita boleh nampak. Secondary hydrogen mestilah bonded kepada secondary carbon. And kita tahu carbon boleh form 4 covalent bond. So, dekat sini ada hydrogen lah. Ada lagi 2 hydrogen. So, secondary hydrogen ada 2. 1, 2. What about tertiary hydrogen? Tertiary hydrogen ialah hydrogen yang bonded kepada tertiary carbon. And this tertiary carbon masih ada 1 hydrogen. Okay. So, tertiary hydrogen hanya ada 1 sahaja. Alright. Next. Okay, kita ada exercise di sini. Okay, expanded structure, condensed structure, skeletal structure. Okay, macam mana nak buat ni? Alright. So, macam mana nak lukis ni? Okay, cara nak tunjukkan expanded structure. I think I missed the slide. What is expanded structure? Yeah. The slide condensed structure also misplaced. Misplaced. Sama dengan condensed structure. Patutlah dia terus masuk contoh ni. Okey, kita back balik. Okey, sebenarnya ada satu lagi condensed structure kat sini, tapi tak apa, kita masuk dahulu dengan expanded structure. Okey, apakah itu expanded structure? Expanded structure indicate how atoms are attached to each other. Okey, tadi kita masuk contoh dulu. Okey, lepas ni mungkin you akan lebih faham lah. Apa itu expanded structure? Expanded structure indicate how atoms are attached to each other. Okay, tunjukkan macam mana atoms itu attached to each other but not represent of the actual shape of the molecule. Tidak menunjukkan shape yang sebenar. Okay, tak menunjukkan shape yang sebenar tetapi menunjukkan how atoms are attached to each other. Kita tunjukkan susunan atom-atom tersebut. Okay, contohnya kita ada C4H9Cl. So, macam mana kita nak lukis structure tersebut? Okay, macam mana nak lukis structure tersebut? C4H9Cl. So, firstly, seperti gambaran yang diberikan inilah. Okey, ataupun saya boleh tunjukkan macam ni. C4H9Cl.
Okay, kita ada 4 carbon. So 4 carbon. 1, 2, 3, 4. Okay, 4 carbon. And we have 9 hydrogen. 9 hydrogen. 1, 2, 3. Okay, remember carbon hanya boleh buat 4 covalent bond. Okay, so kita dah ada 3, 4, 5, 6. Okay, 7 lah. Okay, we have 1 chlorine. So, kita letak 1 chlorine di situ. Okay, so itu adalah expanded structure. Expanded structure, kita tunjukkan how atoms are attached to each other. Okay, kita ada lagi contoh yang lain. Okay, sekejap nah. Okay, this example. Okay, we have alcohol. Alcohol has group OH. Okay, ini kita belajar dalam masa SEM 1 dulu. Alcohol ada group OH. Okay, alcohol ada group OH macam contoh ini. So, it has 2 carbon Katakan jawapan tidak diberilah kat sini. Macam mana kita nak show alcohol with the molecular formula C2H6O. Okay, nak show in expanded structure. So, cara dia ialah kita tahu dahulu alkohol ni dia ada OH group. OH group. And now we have 2 carbon. 2 carbon, so kita buat dahulu carbon chain dia. 1, 2, rantai carbonnya. Okay, 2 carbon. And kita boleh letak OH group untuk alkohol. OH. Okay, and then kita ada lagi, berapa carbon lagi baki dia? 5 carbon lah. Sebab kita dah guna 1. So 5 tu boleh letak dekat carbon lah. Okay, so this is the expanded structure for alcohol. Okay, carboxylic acid. Carboxylic acid, we have group C double bond O OH untuk carboxylic acid. Okay, C double bond O OH. Okay, group untuk carboxylic acid ialah C double bond O OH. Okay, so kita buat dahulu carbon chain. Okay, rantai carbon dia yang terdiri daripada 3 carbon. Okay, now we have group C double bond OOH. So, C double bond OOH. Okay, dah guna 1 carbon. Masih ada 2 carbon. 2 carbon. Okay, and then kita boleh put hydrogen. Letak hydrogen di situ. Okay, so this is the expanded structure of carboxylic acid. Okay, remember definition of expanded structure. Kita tunjukkan macam mana atom itu attached to each other. So, kita tunjukkan semua bond. Okay, macam mana kalau condensed structure? Okay, condensed structure. Condensed structure. So, this is condensed structure. Condensed structure does not show single bond between carbon and hydrogen atoms, but double and triple bond are shown. Kita tak tunjukkan single bond, tapi kita hanya tunjukkan double and triple bond. Functional group kena tunjuklah. All atoms are attached to a carbon are written immediately after that carbon. Kita tunjuk directly selepas carbon. Okey, contoh kalau kita ada C4H9Cl. Okey, kita boleh pakai contoh tadi juga. Okey, contoh daripada expanded structure tadi. Okey, contoh yang ini. Okey, ini in expanded structure. Ini expanded structure. Okey, kalau condense macam mana tadi? Condense kita tak tunjukkan single bond between carbon and hydrogen. Kita tak tunjukkan. So now we have dekat carbon number 1, ini carbon number 1. Carbon number 1, number 2, number 3, number 4. Okay, carbon number 1, C, bonded to 3 hydrogen. 1, 2, 3 hydrogen. Okay, bonded to 3 hydrogen. So, we write directly ataupun immediately after that carbon. So, terus tulis CH3. Tak payah tunjuk bond. Okay, ini skeletal structure. Skeletal structure. Skeletal pula dah apa ni? Condensed, sorry. Condensed structure. Okay, CH3 itu carbon number 1. Carbon number 2. Carbon number 2 ada 2 hydrogen. So, kita tulis CH2.
Okay, remember single bond tak payah tunjuk. Okay, carbon number 3 ada 2 hidrogen. So, CH2. And carbon number 4 ada 2 hidrogen. CH2 and has 1 chlorine. So, kita letak chlorine. Okay, this is condensed structure. Tak tunjukkan single bond between CC and CH. Okay, kalau kata expanded structure kita tu chlorine at carbon number 2. Okay, seperti dalam nota kuliah tu kan. Okay, let's say this is expanded structure. For this expanded structure, okay, macam mana kita nak buat condensed structure-nya? So, condensed structure akan jadi macam ni lah. Carbon number 1, number 2, number 3, number 4. So, carbon number 1 ada 3 hidrogen. So, akan jadi CH3. Carbon number 2 ada CH and ada Cl di sini . So, kita boleh letak CH. Okay, kita nak tunjukkan chlorine itu belong to carbon number 2. Belong to carbon number 2. So, belong to carbon number 2, kita put in bracket. Okay, kita letak dalam bracket. Okay, and carbon number 3 has 2 hydrogen. So, it will be CH2 and carbon number 4. Carbon number 4 ada 3 hydrogen, CH3. Alright. Next. Okay, next. Skeletal structure. What is skeletal structure? Okay, skeletal structure shows only the carbon skeleton. Tunjuk rangka saja. Okay, yang ni yang kita jawab contoh tadi . Yang kita tengok contoh tadi, yang ni lah carbon skeleton. Okay, hydrogen atoms are not written. Kita tak tulis pun hydrogen atoms tersebut. Tapi kita fahamlah hydrogen atoms tu ada di situ. Okay, ada atoms such as oxygen, chlorine, nitrogen. Okay, semua tu kita tunjuk. Okay, now kita tengok contoh number 1. Okay, example number 1. We have CH3, CH, Cl, CH2, CH3. Okay, so bila kita nak buat skeletal structure ni, dia ada method yang untuk beginners, okay. Baru-baru nak belajar tu kita boleh nomborkan dahulu. Nomborkan dahulu carbon. Okay, macam ni lah. Nomborkan. 1, tu carbon yang pertama. Carbon yang pertama ada CH3. Carbon yang kedua, ini carbon yang kedua. Kita kenal pasti dahulu chain dia ataupun rangka dia ada berapa carbon. Okay. And this chlorine. This chlorine is substituent tau. Sebab duduk dalam bracket. Duduk dalam kurungan. So, dalam kurungan. So, ini maksudnya chlorine ini belong to this carbon. Bonded to this carbon. Bukan belong. Bonded to this carbon. Okay. Kemudian, ini carbon yang berikutnya ni akan jadi rangka dia. Carbon chain. Ini 3. Yang berikutnya ini carbon yang keempat. So, total bilangan carbon kat situ ada 4. Ada 4. So, macam mana nak buat skeletal structure untuk compound yang ada 4 carbon ini? Okay, cara dia. Hampa boleh tulis sama-sama dengan saya. Okay, ini cara untuk yang orang kata betul-betul slow lah kot. Bukan slow juga. Macam mana? Kita buat manual lah. Tapi tak payahlah buat macam ni . Ada 4 carbon, so kita buat 4 titik. 1, 2, 3, 4. Setiap titik itu merujuk kepada 1 carbon. So, sambungkan. 1, 2, 3, 4. Titik tu lari dah. Okay. Carbon number 2 ada chlorine. So, carbon number 2, chlorine. Buat 1 bond untuk chlorine. Alright. Boleh? Tak gerak pula dah. Tak gerak. Alright. Okay, ataupun kita boleh guna kaedah macam ni. Okay, kita boleh guna kaedah macam ni. Letak pen kira nombor 1. Letak pen nombor 1. So, 1, 2, 3, 4. Okay. And carbon number 2. Carbon number 2 tu kat mana? Okay, carbon number 2. Kalau tak tahu, kita boleh numberkan lah. 1, 2, 3, 4. Okay, so at carbon number 2, kita ada chlorine. So, ada chlorine bonded. Alright. Boleh? Untuk cyclic compound, this is cyclic compound. Cyclic compound, we has 4 carbon. Okay, macam yang saya tunjuk tadi, boleh guna kaedah pertama buat dot. Ada 4 dot lah. Sebab ada 4 carbon kan. 1, 2, 3, 4. So, 4 dot. Boleh buat 4 dot. 1, 2, 3, 4. Kemudian sambungkan. Okay. Ataupun buat konsep macam yang saya bagi tahu tadi. Letak pen kira nombor 1. 1, 2, 3, 4. So, sambungkanlah pon itu. Alright. Next.
Okay, yang ni kita dah cover tadi. Lihat lain. Okay. Now look at this example. Maybe ada certain example kena skip lah. Okay, kita ambil contoh ni. Skeletal structure. Okay, skeletal structure. Diberi skeletal structure and then kita perlu draw in expanded structure. Okay, nak draw expanded structure. Okay, so nak draw expanded structure, boleh labelkan terlebih dahulu lah. Labelkan ini sebagai carbon, 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 carbon. Okay, itu dari soalan lah tu. Okay, so carbon yang ada O itu, remember carbon kan dia boleh form 4 covalent bond. So kat sini ada 1, 2, 3. So maksudnya akan ada satu lagi bond lah kat situ. Akan ada satu lagi bond untuk hidrogen. Ada satu hidrogen kat situ. Okay, carbon ini ada 1, 2, 3, 4. So tak ada hidrogen dah. Carbon ini ada 1, 2, 3. So ada satu hidrogen. Okay. Carbon ini ada 1, 2, 3 bond. So ada satu lagi hidrogen. Okay, carbon ini ada 1, 2, 3. So ada satu lagi hidrogen. Okay, carbon ini pun satu hidrogen. Carbon ini satu hidrogen. Okay. So kita nampak bentuk expand kat situ. Tapi kita kena redraw the structure. So nak redraw the structure tu, kita follow macam yang lukisan sebelah tu. So dia akan jadi, buat dahulu C. Okay, boleh buat dahulu rangka untuk bensin itu sebab yang tu susah sikit nak buat. C, 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 C. Okay, ada alternate, single and double. Okay, kemudian letak H, hydrogen. Okay, kemudian bonded to carbon. Bonded to carbon. Carbon ini ada hydrogen and then ada double bond O. Okay, itu expanded structure. Expanded structure kita tunjukkan macam mana atom itu disusun to each other. Okay, and then condensed structure. Condensed structure tak payah tunjukkan bond and tak payah tunjukkan hydrogen kecuali double bond kena tunjuk. And then untuk cyclic kita kena kekal dalam bentuk cyclic. Okay, cyclic itu kena kekal dalam bentuk cyclic Ataupun ini bukan cyclic sorry, ini bukan cyclic, ini adalah benzin. So benzin itu kena kekal dalam bentuk benzin lah. So kita buat dahulu rangka benzin. Saya buat kat sini C, 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 C. Okay, letak double bond. Okay, remember C dengan H, bond tak boleh tunjuk. So bond tak boleh tunjuk, H kena written immediately after carbon. So tulis directly ataupun immediately selepas carbon tersebut. Okay, so macam mana nak buat tu? Sorry Okay, macam mana nak buat tu? So kita letak sini hydrogen immediately hydrogen, hydrogen, hydrogen. Okay, C yang berikutnya ni dia bonded to functional group, okay, kepada satu kumpulan. So kita yang tu kita directly saja. C, H, double bond O. Okay, C dengan H tiada bond. Okay, C dengan H tiada bond. Double bond kena tunjuk. Alright, next. Okay, mungkin kita tak sempat nak cover semua contoh. Kita tengok certain contoh sahaja. Okay, contoh alkin. Okay, alkin macam mana nak buat condense dah diberi, ini condense ini condense structure. Diberi condense structure. Sekarang kita nak draw in expanded structure. Expanded structure. Expanded structure untuk alkin ini. So nomborkan dahulu carbon. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so expandkan semua carbon tersebut. Bukan expand ke semua carbon, expanded structure. Expanded structure. So buat carbon yang pertama bonded kepada 3 hidrogen. 1, 2, 3. Okay, carbon yang kedua. Okay, bonded kepada 1 hidrogen and then ada double bond. So double bond kena tunjuk. Okay, kemudian carbon yang ketiga bonded to chlorine. Okay, ini chlorine ini bonded to this carbon.
bonded to chlorine. Okay, carbon number 4 ada 2 hidrogen. Carbon number 5 ada 3 hidrogen. So, itu adalah expanded structure untuk the compound. Okay, macam mana skeletal structure? Skeletal structure, okay. Skeletal structure kita ada 5 carbon. So, kita boleh buat 5 bucu 5 bucu, letak pen tu kira nombor 1. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Carbon number 2 and 3. Ni carbon number 2 and 3 ada double bond. So, di mana 2 and 3? Dekat sini. So, letak double bond. Okay, carbon number 3 ada chlorine. So, letak chlorine. Settle. Hydrogen tak payah tunjuk untuk expanded structure. Okay, next kita masuk kepada another subtopic iaitu functional group and homologous series. What is functional group and homologous series? Okay, sebelum tu dalam subtopic ini student should be able to A. Define functional group, B. State functional group of the following class of compounds, C. Identify functional group in a given compound, D. Define homologous series, E. Explain general characteristic of homologous series represented by a general formula, 2. Same functional group and chemical properties, 3. Gradual change in physical properties with increasing number of carbon atoms, 4. Successive member of a series differ by a CH2 group. Alright. What is functional group? What is functional group? Functional group is an atom or group of atoms. Okay, atom sahaja ataupun satu kumpulan atom in an organic compound, in an organic molecule ataupun compound which characterize the molecule. Okay, yang menunjukkan ciri-ciri molekul tersebut and enable it to react in specific ways which determine its chemical properties. Okay, so functional group ni sebenarnya tempat di mana tindak balas itu berlaku dalam compound tersebut. Alright. Functional group are important for 3 reasons. Okay, for 3 reasons. A basic by which organic compound are divided into different classes. Okay, contohnya kalau kita nampak je ada OH group. OH group inilah mestilah kelas apa? Mestilah kelas alkohol. Macam itulah. A basic for naming organic compounds. So, bila dah kenal kelas dia apa? Dah kenal kelas dia apa? So, tahulah nama dia apa. Contohnya kalau ada 1 carbon, methanol, 2 carbon, ethanol, 3 carbon, propanol, macam itulah. A particular functional group will always undergo similar type of chemical reaction. Okay, so kalau kelas alkohol tu akan buat tindak balas yang sama je semua. Tak kira lah berapa carbon yang alkohol itu ada. Okay, next. Okay. So, student ada handout kan? Masing-masing ada handout. Okay. Handout siapa yang tak ada lagi boleh dapatkan dengan Puan Suzila. Okay, dekat unit kimia lah. Alright. Tak gerak. Alright, so we have table classification of organic compounds here. Okay, ada banyak class of compounds ataupun homologous. Okay, ada banyak kat sini. Ada 16 kalau saya tak silap, 16. Okay, so first class of compound alkane. Alkane, structure-nya ialah C single bond C. Ni ya, C single bond C. Okay, untuk alkane tiada functional group. Tiada functional group untuk alkane. Jadi, contoh untuk alkane macam ni lah. So, tiada kumpulan yang berfungsi kat sini. Okay, kumpulan berfungsi, functional group. Okay, alkene. Alkene. Structure-nya ialah C double bond C. Okay, name of functional group is carbon-carbon double bond. Okay, example. Okay, example. Like this compound, we have CH3CH double bond CH2. Okay, di sini functional groupnya. Okay, alkyne. Alkyne, the structure is C triple bond C. Name of functional group is carbon-carbon triple bond. Okay, example. Okay, we have carbon-carbon triple bond here. Okay, alright. Next. Okay, next we have aromatic. Okay, aromatic. So this is the structure of aromatic. Okay, name of functional group is benzene ring. Okay, ini kena hafal ya. Okay, so kat sini benzene ring itu. Okay, next, haloalkane. Haloalkane, the structure is like this lah, X ataupun halogen halogen. So name of functional group is halogen. Okay, example like this.
Okay, saya circle betul lah. Kat sini, merah Sini. Okay, alkohol. Alkohol. Functional group. Structure of functional group is OH. OH. Okay, name of functional group is hydroxyl. Hydroxyl. So, kalau nak circle kat sini lah. Okay, next we have phenol. Phenol, the structure is OH. Name of functional group is also hydroxyl. Okay, and functional groupnya di sini. Okay, we have ether. Ether, the structure is COC. COC. Name of functional group is alkoxy. Okay, and ni example example of alkoxy. Next, we have aldehyde and ketone. Okay, aldehyde and ketone, they have the same functional group, carbonyl. Both has functional group carbonyl, but has different structure. Okay, kalau aldehyde, the structure is C double bond O H. Okay, but for ketone, the structure is C double bond O R. Okay, where R is alkyl group. Okay, alkyl tu boleh terdiri daripada karbon-karbon lah. Contohnya etil, metil, propil. Okay, so kita lihat contoh kat sini ya. Kita ada contoh. Okay, ini ketone. Ini ketone. Ada CH3, C double bond O, CH3. Okay, so you nampak kat sini dia C double bond O, C. C double bond O, C. Okay, kalau aldehyde, C double bond O, H. Okay, tapi bila kita nak circle functional group, okay, functional groupnya sama, carbonyl. So, functional group ialah C double bond O, carbonyl. Okay. Boleh? So, aldehyde and ketone ada same name of functional group. Okay, different classes ataupun homologous series. Okay, carboxylic acid. Carboxylic acid, the structure of functional group is C double bond O, C double bond O, OH. Name of functional group is carboxyl. Okay, example C double bond O, OH. Ester, the structure for functional group is C double bond O, OC. Okay. The name for functional group is carboalkoxy. Okay, example we have C double bond O, OC. Alright. Next we have acid chloride. Okay, acid chloride, the structure is C double bond O, Cl. Acyl chloride. Okay. Name of functional group is acyl halide. Okay, example is C double bond O, Cl. Right. Next, we have anhydride, C double bond O, O, C double bond O. Dia macam repeat kat sini. C double bond O, O, C double bond O. Okay. Name of functional group is anhydride. Okay, example. Kat sini lah. Okay, amide. Amide, we have C double bond O, N. Okay. Name of functional group is carboxamide. Example, C double bond O, N, H2. Okay, amine. Amine NH2, name of functional group is amino. Amino. Okay, example CH3NH2. So we circle at NH2 lah. And nitrile. Nitrile C triple bond N. Okay. Name of functional group is cyano group. Okay, example CH3 C triple bond N. Circle here. Okay. Okay, you have this handout with you. Sekarang kita circle sama-sama. Okay, kita circle sama-sama. Okay, katakan kita ada compound alkin. So, alkin nak circle di mana? Okay, circle dekat mana? Circle dekat functional group. Carbon-carbon double bond. So, kita cari carbon-carbon double bond di mana? So, circle di sini. Carbon-carbon double bond. Okay, alkyne. Functional groupnya ialah carbon-carbon triple bond. So, circle di situ. Circle di carbon-carbon triple bond. So, carbon-carbon triple bond. Circle di situ. Okay, aromatic. Functional groupnya ialah benzene ring. So, nak circle di mana? Circle di benzene ring. Circle di sini. Okay. Next, we have functional group halogen. Nak circle kat mana? Circle dekat halogen. Okay, we have hydroxyl. Nak circle kat mana? Circle dekat hydroxyl.
OH. Bukan alkohol Functional groupnya ialah hydroxyl. Kelasnya alkohol. Okay, we have phenol. Phenol functional groupnya hydroxyl. So nak circle hydroxyl tu di mana? Dekat OH. Okay, next we have alkoxy. Alkoxy, class of compound is as ether. Ether. So nak circle di mana? Circle di COC. Okay, remember functional group itu apa dia Functional group tu kat situlah tempat reaction akan berlaku So dekat situlah tempat yang kita circle itulah akan jadi site ataupun reagent dia. Site ataupun tapak untuk tindak balas. Okay, aldehyde. Aldehyde functional group carbonyl. So nak circle dekat C double bond O. Carbonyl. Carbonyl untuk ketone. Okay, untuk ketone, untuk kelas ketone, circle dekat C double bond O juga. Carboxyl. Okay, untuk kelas carboxylic acid, circle C double bond O, OH. Ester, circle C double bond O, O, CH3. Okay, remember functional groupnya adalah carboalkoxy. Okay, untuk acid chloride, functional group acid halide, circle di C double bond O, Cl. Untuk acid anhydride, okay, circle di C double bond O. Circle kat situ. Untuk carboxamide, untuk amide ini dia depend on class. Okay, macam case ini adalah primary amide. So boleh circle C double bond O and H2. Kalau you jumpa ada class of amide, okay, ada class of amide, okay, H di sini akan digantikan dengan carbon. H ini akan digantikan dengan carbon. So kalau kita dapat yang kelas lain tu, kita circle C double bond O N saja pun dah cukup dah. Okay, next untuk amino, untuk amino, okay, sama juga dengan konsep amide tadi, depend on class. Okay, kita boleh circle kat sini. Okay, next untuk nitrile, nitrile boleh circle C triple bond N. Alright. So habis 16 functional group. Okay. Homologous series. What is homologous series? Okay, homologous series is a series of compounds where each member differs from the next member by a constant CH2 unit. Okay, members of the same homologous series are called homologues. Okay, ini dia macam family lah. Family alcohol ke, family alkene ke. Alright. Okay, homologues features represent by a general formula. Okay, example untuk family ataupun homologous series alkane. Okay, formulanya ialah CnH2n plus 2 for alkene, CnH2n. For alcohol, CnH2n plus 1 OH. Okay, ataupun ada juga yang buat CnH2n plus 2O. Okay, same functional group and chemical properties. Okay, because they have same homologous series. Okay, gradual change in physical properties with increasing number of carbon atoms. Successive member of a series differ by a CH2 group. Okay, macam mana tu? Tengok table ni boleh faham. Okay, ini homologous series of alkane. Okay, homologous series of alkane. We have methane. Kalau satu carbon methane, dua carbon ethane, 3 carbon propane, 4 carbon butane, 5 carbon pentane. Okay, obey a general formula CnH2n plus 2 and kita nampak kat sini each member differ by a CH2 group. Ni setiap member ni beza dia CH2 group. Okay, gradual change in physical properties with increasing number of carbon atom. Okay, contohnya physical properties tu kalau alkane untuk yang ada carbon 1 hingga 4 carbon in gaseous phase. Kalau ada 5 carbon hingga 17 in liquid phase. And kalau ada 18 carbon and onward in solid phase. And the boiling point will increase as number of carbon increase. Okay, sebab apa? Saiz bertambahkan. Okay, homologous series of alcohol. Ini contohlah sama juga. Okay, kalau ada satu carbon and bonded to OH group. Okay, methanol namanya. 2 carbon ethanol, 3 carbon propanol, 4 carbon butanol, 5 carbon pentanol. And kita nampak it obey general formula of alcohol CnH2n plus 2O and each member differ by CH2 group. Okay, next. Alright. Untuk alkane and cycloalkane. Okay, alkane and cycloalkane.
Dua-dua tu dalam same class of compound but has different homologous series. So kalau untuk homologous series alkane namanya akan mula dengan methane, ethane, propane, butane. Kalau cycloalkane namanya akan mula dengan dia tak akan mula dengan cyclomethane. Okay, untuk cyclic compound ni the simplest structure ialah the simplest compound dia akan mula dengan 3 carbon. 3 carbon dulu baru boleh buat cyclic. Okay. So untuk cycloalkane akan mula dengan cyclopropane, cyclobutane, cyclopentane and then cyclohexane and so on lah. Alright. Kita tengok example. Tengok example ni nak habis lah ni. Identify the functional group in the following molecule. Okay, structure A. Siapa yang nak jawab ni? Okay, boleh komen? Okay, saya tunggu Tak ada masa ni. Tak ada banyak lagi masa. Okay, saya tunggu komen. Okay, dekat compound A ni, apakah functional group present? Functional group apa tu? Tunggu komen. Tak ada yang komen ni. Alright, kita tunggu sekejap. Okay, dekat structure yang kedua. Okay, ni saya circle. Alkene. Okay, Sam jawab alkene. Alkene is the class of compound, bukan functional group. Okay, soalan itu minta identify the functional group. Functional group. So, kita boleh refer balik table tadi. Okay, refer balik table tadi. Okay, ini Okay. Name functional group for class compound. Ni class compound alkene. Okay, functional group namanya ialah carbon-carbon double bond. Boleh? Ya, very good. Ada dah yang jawab carbon-carbon double bond. Oh, sorry. Lari dah. Okay, carbon-carbon double bond. So, example tadi. Okay. So, functional group di situ ialah carbon-carbon double bond. Very good. Okay, carbon-carbon double bond. Okay, structure B. Structure B, we have carbon-carbon double bond. And satu lagi, ini apa ni yang saya bulatkan sekarang? Okay, yang saya bulatkan itu. Functional group. Okay, respond. Okay, kita tunggu sekejap. OH. Boleh refer table yang you ada? You ada handout dengan you kan? Okay, functional group di situ. Alkyl. Bukan alkyl. Alkyl bukan functional group. Alkohol pun bukan. Alkohol ialah class of compound. Sekarang kita nak namakan functional group itu. Okay, functional group. Okay, so you boleh refer class compound alkohol. Okay, yang you jawab tu betul dah, tapi itu adalah kelas Yes, hydroxyl. Okay, ongshizuan. Okay, very good. Hydroxyl. Okay, next. Wah, complicated ni structure ni. Okay, tapi tak apa. So, kita circle satu-satu. Yang kita nampak. So, make sure kita kena check betul-betul. Okay, structure ini ada banyak functional group. Okay, check Okay, circle sama-sama. You ada dalam nota kuliah yang ni. So, ini functional group yang pertama. C double bond OOH. C double bond OOH. So, itu adalah functional group apa tu? Okay, boleh saya tunggu komen. Hydroxyl ke? Itu bukan hydroxyl. Dia C double bond OOH. Okay, boleh check balik dalam table tu. Okay. Boleh check dekat table sini C double bond OOH di sini. Okay. Untuk kelas carboxylic acid and the functional group is carboxyl. Carboxyl. Boleh? So, carboxyl Carboxyl.
carboxyl. Okay, untuk kelas carboxylic acid, the functional group is carboxyl. Okay, next we have C double bond O, C double bond O. Unit tu macam berulang. So the functional group is acid anhydride. Anhydride. Okay, you boleh refer dekat table yang diberi ataupun boleh tengok nota kuliah pun ada ni dekat acid anhydride. Okay, dekat slide ini Okay, sini anhydride. C double bond O, anhydride functional groupnya. Alright. Next. Okay, next. Kita ada banyak ni. Contoh ni. Okay, we have OH. So, OH, hydroxyl. Tadi kita dah jawab dah. OH, hydroxyl. Okay, we have NH2. NH2 is amino. Amino. Class of compound is amine. Functional group is amino. Okay, we have carbon-carbon double bond. Carbon-carbon double bond is the functional group. Kelasnya adalah alkene. And we have C double bond O, OC. C double bond O, OC. So, ini adalah untuk ester, kelas ester. Tapi dia punya functional groupnya adalah carboalkoxy. Carboalkoxy. Okay. Next, we have C double bond O, NH2. Ini class of compound untuk amide. Functional group is carboxamide. Alright. So, kita ada banyak lagi contoh yang lain. Nanti you boleh cuba jawab lah nak. Okay. So, setakat itu sahaja kuliah untuk hari ini. Sebagai untuk kehadiran, sekarang you boleh scan this QR code. Okay. That's all for today and thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benda ni saja ni. Tak. Tunjuk benda ni saja. Simpan. Tunggu dulu.